En ik zie nu op ons scherm hier in de studio dat premier Johnson naar buiten komt en hij gaat beginnen met zijn verklaring. That there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve as I will until a new leader is in place. So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time, thank you for that incredible mandate, the biggest Conservative majority since 1987, the biggest share of the vote since 1979. And the reason I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person was not just because I wanted to do so, but because I felt it was my job, my duty, my obligation to you to continue to do what we promised in 2019. And of course, I'm immensely proud of the achievements of this government, from getting Brexit done to settling our relations with the continent for over half a century, reclaiming the power for this country to make its own laws in Parliament, getting us all through the pandemic, delivering the fastest vaccine rollout in Europe, the fastest exit from lockdown, and in the last few months, leading the West in standing up to Putin's aggression in Ukraine. And let me say now to the people of Ukraine that I know that we in the UK will continue to back your fight for freedom for as long as it takes. And at the same time, in this country, we've been pushing forward a vast programme of investment in infrastructure and skills and technology, the biggest in a century, because if I have one insight into human beings, it is that genius and talent and enthusiasm and imagination are evenly distributed throughout the population, but opportunity is not. And that's why we must keep levelling up, keep unleashing the potential of every part of the United Kingdom. And if we can do that in this country, we will be the most prosperous in Europe. And in the last few days, I've tried to persuade my colleagues that it would be eccentric to change governments when we're delivering so much and when we have such a vast mandate and when we're actually only a handful of points behind in the polls, even in mid-term after quite a few months of pretty relentless sledging, and when the economic scene is so difficult domestically and internationally. And I regret not to have been successful in those arguments, and of course it's painful not to be able to see through so many ideas and projects myself. But as we've seen at Westminster, the herd instinct is powerful. When the herd moves, it moves. And my friends, in politics, no one is remotely indispensable. And our brilliant and Darwinian system will produce another leader equally committed to taking this country forward through tough times, not just helping families to get through it, but changing and improving the way we do things, cutting burdens on businesses and families, and yes, cutting taxes, because that is the way to generate the growth and the income we need to pay for great public services. And to that new leader, I say, whoever he or she may be, I say I will give you as much support as I can. And to you, the British public, I know that there will be many people who are relieved, and perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the breaks. I want to thank Carrie and our children and all the members of my family who have had to put up with so much for so long. I want to thank the peerless British civil service for all the help and support that you have given our police, our emergency services, and of course our fantastic NHS, who at critical moment helped to extend my own period in office, as well as our armed services and our agencies that are so admired around the world, and our indefatigable Conservative Party members and supporters, whose selfless campaigning makes our
democracy possible. I want to thank the wonderful staff here at Checkers, here at number 10, and of course at Checkers, and our fantastic prop force detectives, the one group, by the way, who never leak. Above all, I want to thank you, the British public, for the immense privilege that you have given me. And I want you to know that from now on until the new Prime Minister is in place, your interests will be served and the government of the country will be carried on. Being Prime Minister is an education in itself. I've travelled to every part of the United Kingdom, and in addition to the beauty of our natural world, I found so many people possessed of such boundless British originality and so willing to tackle old problems in new ways that I know that even if things can sometimes seem dark now, our future together is golden. Thank you all very much. Thank you. De Britse premier Johnson, die staande op Downing Street 10 zijn aftreden bekend maakte. Ik sta hier in de studio ook met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Wat valt jou op, luisterend naar de woorden van Johnson? Het eerste waar ik op wachtte was of hij een toespeling zou maken op nog aanblijven tot het najaar. Dat heeft hij niet gedaan. Dus het proces van het vinden van een opvolger begint meteen. En het eerste wat ik dacht is, zou dat Dominic Raab worden? Want dat is de naam die ik de laatste uren veel hoor. Hij is niet bepaald bescheiden, ook als je kijkt naar de successen die hij opnoemt. Hè. Economisch gaat het eigenlijk best aardig. De coronavaccinatieronde verdiende toch wel een compliment. De Oekraïense positie die het Verenigd Koninkrijk snel innam. Zijn dat wapenfeiten waar je toch ook van kunt zeggen, dat is voor een deel toe te schrijven aan Johnson? Ja, het leek wat dat betreft erg op een verkiezingsspeech en niet bepaald op een afscheidsspeech. Het is hem gegund. Ik bedoel, iemand die onder die omstandigheden weg moet, die wil nog een beetje opscheppen en snoeven. Ik denk alleen dat bij het gewone Britse volk echt de grootste zorg is de economie. En hij zegt wel, we doen er alles aan om de verschillen zoveel mogelijk weg te werken. En dat blijven we doen. Het komt allemaal goed. Maar het is voorlopig niet goed. En dat is een kwestie die speelt niet zozeer alleen maar in deze kabinetscrisis. Maar hij speelt wel erg in het Verenigd Koninkrijk. Ook vanuit het Verenigd Koninkrijk nu een reactie van onze correspondent Lia van Bekhoven. Lia, je hebt zojuist uiteraard ook de woorden van Boris Johnson gehoord. Wat is jouw eerste reactie? Ja, ik vond het een mooie, in zoverre een goede toespraak. Wat me opviel was dat hij zich niet verontschuldigde. Maar er zat weer een erg Johnsoniaanse soort van humor in. Dat was het ook. Het was waardig, vond ik. Ons komt er niet aan dat het natuurlijk ook een opsomming is van de greatest hits. Hè? Dat was het gewone rijtje. Brexit, dat heeft hij toch maar voor elkaar gekregen, ingevoerd. Het snelste vaccinatieprogramma in Europa aan het begin van de pandemie. Alle militaire steun voor Oekraïne, die toch ook maar die toch ook maar vooral uit Groot-Brittannië kwam. Voortrekkersrol daarin spelend in Europa. Hij dankte de kiezers die op hem gestemd hadden en in 2019 de grootste overwinning aan de conservatieven gaven. En dat zit hem dwars. Dat merk je echt heel duidelijk. Wat hem betreft, en hij heeft het eerder ook gezegd, zijn loyaliteit is aan de kiezers, die hem het mandaat gaven om met zo'n overweldigende meerderheid te regeren. Om dat nu na 3 jaar af te moeten staan vanwege de fractie en niet vanwege de kiezers, dat valt hem zwaar. Hij was er ook heel duidelijk in. Hij zei, ik heb de afgelopen dagen geprobeerd mijn collega's te overtuigen om het te laten zitten. En het is heel pijnlijk, zei hij, om het karwei niet af te kunnen maken. Maar goed, onder ons, ik geloof dat hij zei perfecte of briljante Darwiniaanse systeem zal een nieuwe leider binnenkort worden aangewezen en die zal ik steunen. Niemand, zei hij, is onvervangbaar. Hij zei ook, en zo hoor je hem zelden, dat hij bedroefd was dat hij de beste baan in de wereld op moest geven. En verder bedankte hij Carrie, zijn vrouw, de kinderen, collega's
en het Britse publiek dat hem het privilege gaf om te dienen. Hij gaf ook heel duidelijk aan, zoals je net al stelde, dat hij met zijn opgestapte collega's in gesprek geweest is om hen ervan te overtuigen toch nog even aan te blijven. Kijk hier nu doorheen, we zijn op de goede weg. Laat mij dit karwei afmaken, laten we dat samen doen. Het valt wel mee in de peilingen. Zegt als je naar de peilingen kijkt, dan zitten wij maar een paar percentagepunten achter de grootste oppositie, de Labour-partij. Dat is helemaal niet slecht, gezien het feit dat we al 12 jaar regeren. Waaronder 3 jaar onder Boris Johnson. Dat was inderdaad een van de redenen waarmee hij probeerde zijn collega's over te halen om niet te ontzetten.